So client server don't have any idea about the client information. That's why one mechanism is required to maintain the client information at server side. That is called as a session management. There are two types are there. One is session management by using the cookies. Second one is session API. First one just theoretically yesterday I started about the cookies. Best example for cookies is RMP doctor. Yesterday I'm given example. Whenever patient is came first time, doctor will generate the one prescription and given to the patient. Whenever patient second time came to the hospital, compulsory can come with that prescription only. Then only doctor can recognize, otherwise no chance. Same terminology, client and server. This is the client, this is the server. So this is the server. This is client. Whenever first time client is sending request, first time kabatti no cookies, nothing. But whenever up to now, just I am return response, return, render, HTTP file, let HTML, some response directly I am returning. Now onwards, not only response, along with the response, I have to send cookie information compulsory. Whenever cookie is I forwarded, if the client is sending any second request, same client, then it is sending request plus cookie information. So how to set the cookie? ఇదిగోండి అప్ టు నో రిటర్న్ డైరెక్ట్ రెస్పాన్స్ కదా, ఇప్పుడు రెస్పాన్స్ కి సెట్ ద కుకీ అండ్ రిటర్న్ దిస్ రెస్పాన్స్. Server is sending, yeah. Whenever client is sending request plus cookie, server want to get cookies is a dictionary. These the three ways are there. Cookies of cookie name or get. So what is the difference between get, without get? As already we discussed. Without get method, if the cookie is not available, we will get key error. Program terminated. Adhe with the help of get, if the cookie is not available, it will return none. Third syntax, I don't want return none. I want to return my own value. Then I can use default value. This is theoretically done in our yesterday class. Today my concept is, from the client to server, I am sending request. How many times I am sending request? I have to count that request. So my application name is page count application. Client is sending how many requests? I have to calculate it. Client is sending how many requests? I have to calculate. Go to CMD, create the project. D drive, CD, Django, 31st March, CD. Okay, project create cheyali kada. Django -admin start project. Page count project. CD page count project. Py manage.py start app test app. Yes, ready. Project I created. Next app is created. Next add application in settings.py. Open the pie chart. Now with 3 steps.
page count settings test app. Okay, done. Sir, ఇప్పుడు now what is the next one? I have to do the make migrations and migrate. Is it required, not required? Make migrations not required because of no model class. Without no worries, but migrate is mandatory. Sir, why, sir? What is the reason for migration purpose? Means check it. Why I am doing migration? Py manage.py migrate. The reason for this, whenever I'm using migrate command, it is created some system related tables. Session management, all the things are available in this table, sessions table. If it is not there, application is not working. Suppose if you want to log into the admin panel, admin table is required, authentication table required. That's why I'm using migrate. Suppose if any model class is there, compulsory migrations are required, but now migrations are 99% not required, just migrate ante. Because of the reason is to create the sessions table. Then only your applications work. Now go to the use.py, write the logic. How many requests I am sending, I have to calculate it. And I have to display to the HTML page. So now come to the views.py. Def is the keyword. My function name is page count. View. First argument request. Now I want to display whatever cookies are there. First time no cookie, just it is console, our understandable purpose. Cookies from the client. First time empty dictionary. How I am getting request dot. What is the dictionary name? Cookies is the dictionary. Now the main thing is this is only the single command. Request dot cookies dot get of. I am asking count, comma 0. What is the meaning of this line? What it will return? Line number 6. What is the return value? ఏం రిటర్న్ చేస్తే? What is cookies? One dictionary. In the dictionary key value pairs. First time whenever I'm sending request, in the cookies any data is there? Nothing, empty dictionary. Get command ఏం చేస్తుంది? I'm asking count. అసలు ఏమీ లేదు, empty dictionary. What is the return value? 0. That is the best method in dictionary. In regular class లో so many times I'm using dict. Suppose చూడండి, cookies అనేది ఒక empty dictionary. Okay, done. Now I am asking cookies dot get of count అన్న. అసలు దానిలో ఏ కీ లేదు. నౌ రిటర్న్ వాల్యూ కాబట్టి ప్రింట్ చేయాలి.
Cookies is not defined. Spelling mistake. So cookies అనేది ఒక empty dictionary. No keys nothing, but I'm asking count లేదు boss. 0 is the return value. అది get command main speciality. అలా కాకుండా మనం డైరెక్ట్గా cookies ఆఫ్ కౌంట్ అన్నాను అనుకోండి, కీ ఎర్రర్ వచ్చి ప్రోగ్రామ్ టెర్మినేట్ అయిపోద్ది. దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం గెట్ మెథడ్. యా, ఇప్పుడు ద రిటర్న్ వాల్యూ ఈజ్ 0 కౌంట్, but it is the string. Cookies contain string information. Convert into integer. Typecasting you have to do. Then count plus equal to 1. Now what is the count value? 1. అంటే ఫస్ట్ టైం సెండింగ్ రిక్వెస్ట్ అండ్ 1 అవుద్దా లేదా కౌంట్ అయిపోయింది. మళ్ళీ సెకండ్ రిక్వెస్ట్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టైం అబ్జర్వ్, ఐ వాంట్ టు సెండ్ దిస్ కౌంట్ వాల్యూ టు HTML. జనరల్గా వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్? రిటర్న్, వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్? రెండర్ రిక్వెస్ట్ ఒక యాప్, టెస్ట్ యాప్ స్లాష్ HTML పేజ్ కౌంటర్ డాట్ HTML. వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ వన్? కంటెక్స్ట్ పారామీటర్ కౌంట్ కోలన్ కౌంట్. దిస్ ఇస్ ద ప్రొసీజర్. రెగ్యులర్గా మనం చేస్తున్న ప్రొసీజర్ ఇదే. ఐ క్యాలిక్యులేటెడ్ కౌంట్, ఐ ఫార్వర్డెడ్. బట్ ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? నవ్ ఆన్ వర్డ్స్, డోంట్ సెండ్ దిస్. Stored this entire thing into one variable. What is the variable name? Resp and response. Yes. Now set the cookie. Response dot. What is the function? SDM given the notes low. Set underscore cookie. What is the key? Count. Yeah. Cookie name count. What is the value? Count. Send this response. Return response. See the story. రెగ్యులర్గా అయితే డైరెక్ట్ ఐఎమ్ రిటర్నింగ్ దిస్ పేజ్, బట్ బిఫోర్ సెండింగ్ దట్ ఐఎమ్ సెట్ ద కూకీ అండ్ సెండింగ్ టు ద క్లయింట్. నౌ ఇన్ ద కూకీస్ డిక్షనరీలో కౌంట్ విల్ బికమ్ ఎంత? 1. ఇప్పుడు సెకండ్ టైం మీరు రిక్వెస్ట్ సెండ్ చేశారు, సెకండ్ రిక్వెస్ట్. అప్పుడు ఏమవుతుంది? రిక్వెస్ట్ డాట్ కూకీస్ డాట్ గెట్ ఆఫ్ కౌంట్. రిటర్న్ వాల్యూ 0నా 1? 1. ఎందుకని ఆల్రెడీ డిక్షనరీలో 1 ఈజ్ దేర్. 1 + 1 2. 2 ఈజ్ అప్డేటెడ్. Next request 3, 4, 5. It will continue. Now this is this one. Okay. Take one HTML with this counter. We will complete it. Right click on this. Because static files also some small example. Within the page I will write templates. Right click on templates. New. Malli directory. Test app. Right click on this, new HTML. What is the HTML file? Counter. Go to settings, take one template dir, base dir slash templates. This template dir give to the dirs. Now what to do? You don't need to do anything. Just to take one h1 tag. The page count. How to get the page count? What is the variable? Count. దీనికి ఒక URL. Story completed. From test app import page. చాలే ఏదో URL మిస్టం. views dot page count underscore view. ఒకసారి చెక్ ద సర్వర్. సర్వర్ స్టార్ట్ చేయలేదా? Now observe carefully the flow. Server is started. Copy the address. Go to the browser. Sending the request page. First time whenever I'm sending request, it is coming to this one, come to the URL views. Cookies dot get. No cookies. Return value 0. Count initialized 1. And return response. Send the first request
It will display count, page count 1. Go to backend. ఇదిగోండి ఫస్ట్ టైంలో కూకీస్లో ఓన్లీ సిఎస్ఆర్ఎఫ్ టోకెన్ సెషన్ ఐడి. ఎనీ కౌంట్ వేరియబుల్ ఇస్ దేర్? లేదు, ఉండదు. నెక్స్ట్ రిక్వెస్ట్ అప్పుడు ఏమవుద్ది? ఆల్రెడీ కౌంట్లో 1 ఉంది ఇక్కడ. ఇట్ ఈస్ రీడ్ ద వాల్యూ, రీఫ్రెష్ కౌంట్ 2. ఇదిగోండి కౌంట్ యాడ్ అయిందా లేదా బ్యాక్ ఎండ్లో? సో దట్ ఈస్ ద డిక్షనరీ. ఇంక ఇప్పటి నుంచి ఇక్కడి నుంచి రీడ్ చేసుకొని 1 బై 1 ఇట్ ఈస్ సెండింగ్ ద వాల్యూస్ అనమాట. ఇప్పుడు దీనికి స్మాల్గా ఏం చేద్దాం? స్పాన్ క్లోజ్ అవ్వాలి కదా. స్పాన్ ట్యాగ్ దీని వరకు ఇవ్వాలంటే స్టైల్ ఫాంట్ సైజ్ 150 పిక్సెల్, ఫాంట్ వెయిట్ 500, రెడ్. నా ఇప్పుడు 2 రిఫ్రెష్, 3 రిఫ్రెష్, 4 5 6 7. సో వెన్ ఎవర్ రిక్వెస్ట్ సెండింగ్ ఆటోమేటికల్గా ఇదిగోండి ఇంత డిక్షనరీ యాడ్ అవుతుంటుంది. కౌంట్ ఈజ్ ఇంక్రిమెంటింగ్. సపోజ్ కాపీ దిస్ యుఆర్ఎల్, go to the Edge browser, paste it. What is the count? 15. ఇప్పుడు ఎంత వస్తుంది? ఇది గూగుల్ క్రోమా కాదు కదా. ఇప్పుడు నువ్వు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళావు, నీకు ప్రిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చాడు, నెక్స్ట్ న్యూ పేషెంట్కి ఏమో అప్పుడేమవుద్ది? మరి అప్పుడేమవుద్ది? ఇక్కడ కౌంట్ 1 అయిద్ది, న్యూ క్లయింట్ కదా. సో వెన్ ఎవర్ కంటిన్యూ, ఎస్ హీ ఈస్ ద రికగ్నైజింగ్. నౌ యూ హ్యావ్ టు టెల్. ఇప్పుడు ఇక్కడ 15 కదా, 16. సేమ్ కాపీ, సేమ్ క్రోమ్ ఐ ఓపెన్డ్, నాట్ ఎడ్జ్ బ్రౌజర్, క్రోమ్ బ్రౌజర్. చెక్ చేసుకోండి కావాలంటే. నెక్స్ట్ వాట్ ఇస్ ద కౌంట్? ఇందాక ఎంత ఉంది? 16. ఇప్పుడు ఎంత ఉంటుంది? వెరీ గుడ్, 1. ఎందుకని? cookies are temporary. Whenever browser is closed, all will gone. That is the cookies. So whenever you can close the browser, cookies are temporary. Because of once you close the browser, it will be gone count. So now 10 is there. Copy this, go to new. Now what is the count? 1 or 11? Yes, 11. I didn't close the browser, just new tab open chesam kada. Once you close the browser, it will become 0. Otherwise it will be continued. Ipudu edge 12. It will continue, not 1. Until closing browser, your information is available. How much time you can open, it is available there. Such type of thing is called as session management. So that is the way. So what is the view? This is the view. Copying, paste it. Adi view story.
HTML పేజ్ జస్ట్ HTML ఇదిగోండి ఫాంట్ అయినా అవసరం లేదు. జస్ట్ బాడీలో వీ హ్యావ్ టు సెండ్ ద కౌంటర్. So how the flow is working? Client is sending the first request. Whatever information required, ఇదిగోండి server will provided created one response, add the cookie and send to the response. అప్ టు నో ఏం చేసాం మనం డైరెక్ట్గా రిటర్న్ రెండర్ అన్నాం ఇంతవరకు. బట్ దీన్ని ఐ కెన్ స్టోర్డ్ ఇన్ టు వేరియబుల్, ఐ కెన్ సెట్ ద కుకీ, రిటర్న్ టు ద క్లయింట్. సో టోటల్ కుకీస్ ఇన్ఫర్మేషన్ మెయింటైన్డ్ బై client side, not the server. Server don't know about anything, the client information. If we send the cookie, then all it is available. Otherwise, no. Still browser not closes. 17, 18, 19. ఇక్కడ 10 ఉంది. If refresh, 20, 21, 22. Like that. Once you close, data gone. Client is sending the first request. Then what is happened? Server is creating. So whatever information required for future purpose, server will decide with that information. Server will create cookie and it should be hand over to the client. Will be sent to the client. Server will add cookie to the response. ఎట్లాగా response dot set underscore cookie ద్వారా
server will add cookie to the response. Then automatically cookies will be reached to the client. That's the process. So that's why I'm not sending direct response. I add the cookie and send the response. So tomorrow class is there 10 o'clock కి. ఇది కాదు రెగ్యులర్ క్లాస్ కాదు, జస్ట్ ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ కాదు. ఎరే రిలేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ చెప్తా. హ్యాకర్ ర్యాంక్లో 101 నుంచి అన్ని ఎరే మ్యానిపులేషన్. ఎందుకంటే రిటర్న్ ఎగ్జామ్లో ఎరే రిలేటెడ్స్ అడుగుతున్నాడు. ఆల్రెడీ 100 ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు లాస్ట్ సండే వరకు. జస్ట్ ఆన్లైనే కాబట్టి వినండి. అది 101 నుంచి అంటే స్టార్టింగ్ అసలు హౌ టు క్రియేట్ ఎరే, హౌ టు మ్యానిపులేట్ ఎరే ఫంక్షన్స్, ఎరేలో మినిమం ఎలిమెంట్, మ్యాక్సిమం, 2 ఎరేస్ ఉంటే హౌ టు యాడ్ ఈచ్ ఎలిమెంట్, ఓకే, రివర్సింగ్ ఆఫ్ ఎరే, ప్యాలిండ్రోమ్, ఎరేలో ఆల్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ప్యాలిండ్రోమా కాదా, లేకపోతే ఒక ఏరియాలో ఓన్లీ ఈవెన్ ఎలిమెంట్స్ ఐ వాంట్ టు యాడ్, ఆడ్ ఎలిమెంట్స్, ప్రైమ్ ఎలిమెంట్స్. సో 100 నుంచి 200 వరకు ఆల్రెడీ నేను 160 170 పోస్ట్ చేసా క్వశ్చన్స్. ఇప్పటి నుంచి 4 సండేస్లో ఎవ్రీ సండే 20-25 ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. మొత్తం అన్ని ఎరే రిలేటెడ్ ప్రోగ్రామ్సే ఉంటాయి 100 నుంచి 200. లింకు గూగుల్ క్లాస్రూమ్లో నేను పోస్ట్ చేస్తాను. జాయిన్ అవ్వండి, ఆన్లైనే 10 to 11, 11:30 వరకు. ఒక 20 అయితే 20, 20 అయితే 25 ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. నేర్చుకోండి అవన్నీ అరే రిలేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్. ఇప్పుడు ఏమైంది? సో ఫస్ట్ అప్లికేషన్ డన్. పేజ్ కౌంట్, హౌ టు సెట్ ద కుకీ, హౌ టు రీడ్ ద కుకీ ఫ్రమ్ ద క్లయింట్, అండ్ హౌ టు సెండ్. దిస్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్. ఇప్పుడు వన్ మోర్ అప్లికేషన్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్. దట్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ ఒక ప్రీవియస్ ప్రాజెక్ట్ రన్ చేద్దాం, దెన్ యూ విల్ గెట్ సమ్ క్లారిటీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే కన్నా. స్టాప్ ద సర్వర్. cd Django 7:30 PM. డిసెంబర్ కదా, ఏప్రిల్. cd session project 2 py manage.py run server. The concept of the application is copy this, go to the browser, paste it. URL pattern ఏముంది? హోము చూడండి, మొత్తం 3 URLs ఉన్నాయి. ఒకటి హోమ్, ఒకటి సెకండ్, ఇంకోటి రిజల్ట్స్ అన్నాడు. ఓకే, ఫస్ట్ హోమ్ అందాం. అంటే వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పేజ్ ఇట్ ఈస్ డిస్ప్లేయింగ్? హోమ్ పేజ్. ఓకే, వెల్కమ్ టు నరేష్ శెట్టి, ఎంటర్ నేమ్ అన్నాడు. ఎంటర్ యువర్ నేమ్, మీ నేమ్ ఎంటర్ చేయండి. whenever entering name, clicking on this button, it will goes to next page. So once I clicking on this, how it will goes to the next page? నెక్స్ట్ పేజ్కి రీడైరెక్ట్ అవ్వాలన్నమాట. అది ఎట్లా ఏంటి అనేది వీ విల్ సీ. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ దిస్. హలో మహేష్, అక్కడ నేమ్ ఏమంటారు చేసాం? ఆ నేమ్ రీడ్ చేయాలి. హౌ టు రీడ్ దట్ నేమ్? చేయాలి, ఏం చేయాలి? ఆ నేమ్ని ఫస్ట్ యాడ్ కుకీస్ ఫ్రమ్ దట్ డిక్షనరీ, యూ హ్యావ్ టు రీడ్ ద డేటా. ఓకే, రీడ్ అయింది. ఇప్పుడు వన్స్ ఏ క్లికింగ్ ఆన్ దిస్ వన్, ఇదిగోండి ఇప్పుడు యుఆర్ఎల్ మారిందా? వాట్ ఈస్ యుఆర్ఎల్ ప్యాటర్న్? సెకండ్. ఇప్పుడు దీన్ని క్లిక్ చేస్తే క్లిక్ హియర్ టు గెట్ ద డేట్ అండ్ టైమ్ అన్నాడు. ఇట్ విల్ గోస్ టు థర్డ్ పేజ్. వాట్ ఇస్ ద థర్డ్ పేజ్ యుఆర్ఎల్? రిజల్ట్స్. అది రావాలి, ఇదిగోండి. మళ్ళీ ఇక్కడ సేమ్ నేమ్ రావాలి, హలో మహేష్, కరెంట్ డేట్ అండ్ టైం April 25, 8:10. అది డిస్ప్లే చేస్తుంది అక్కడ. 8:09 ఇక్కడ 8:10 ఉందిగా, ఇదిగోండి. మళ్ళీ క్లిక్ హియర్ అప్డేట్, అది 8:10 అప్డేట్ అయిందా లేదా? ఇది కాన్సెప్ట్. సో 3 pages, హోమ్ పేజ్, సెకండ్ పేజ్, రిజల్ట్స్ పేజ్. సో ఫస్ట్ హౌ టు రీడ్ ద డేటా. నేను ఎక్కడో ఫస్ట్ పేజ్లో ఎంటర్ చేసింది ఇక్కడికి వచ్చింది నేమ్. హౌ ఇట్ ఈస్? బికాస్ ఆఫ్ సెషన్ మేనేజ్మెంట్. మరి అసలు ఫస్ట్ టైం హౌ టు రీడ్ డేటా ఫ్రమ్ హియర్, ఇక్కడ కుకీస్ లేదు కదా, మరి అప్పుడు హౌ టు రీడ్ డేటా ఫ్రమ్ ద టెక్స్ట్ బాక్స్?
First of all, once I click on this button, is it a get request or post request? Based on that, we have to read. Adi situation అయితే ఇది ఓకేనా? Now we will implement. Clear the screen. CD Django 31st March. Django -admin. Start project. Session project 2. Okay. Created application py manage.py start app test app. Cannot open file manager. Okay. CD session project 2 py start app. App is ready. Next, add application in settings.py. Next, what to do after adding application? ఏంటిది application add చేసిన you have to go with migrate. Test app. Migrate కదా py manage.py migrate. Yes, migration and session table is ready. Session management ki 4 steps common. Project, application, add application, migrations. Now, next, what is the next step? Function. Function రాయాలంటే ఫస్ట్ మనకి ఏం కావాలి? ఇది డిస్ప్లే అవ్వాలి. ఒక నేము టెక్స్ట్ బాక్స్ బటన్ అంటే ఏం కావాలి? మళ్ళీ HTML పేజీ. forms.py ఫైల్ కావాలి. ఇది ఉంటేనే కదా వ్యూ ఫంక్షన్ HTML పేజీ. Create one forms.py. Right click on your test app. Go to new a Python file. Forms. From Django import. What is the module name? Forms. Class ఏదో ఒక నేమ్. Login form. Forms dot which form? Yes, very good. ఎందుకు మోడల్ ఫామ్? మనం ఏం స్టోర్ చేయట్లేదు కదా, నాట్ రిక్వైర్డ్. అదే డేటాబేస్ స్టోర్ చేయండి, మోడల్ ఫామ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. నౌ నేమ్ ఫార్మ్స్ డాట్ క్యారెక్టర్ ఫీల్డ్ బస్. ఇప్పుడు ఈ ఫామ్ క్లాస్కి యూ కెన్ డిఫైన్ వన్ ఫంక్షన్ సెండ్ టు HTML పేజ్. అది ఫ్లో. ఇప్పుడు ఈ క్లాస్కి క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్ ఇంటూ use.py సెండ్ టు HTML. దెన్ HTML పేజ్లో ఫామ్ విల్ బి డిస్ప్లేడ్. Online student listening the class. Tomorrow 10 o'clock class is their online class. In the Google Classroom, I will update the class link, and as well as Telegram also I will upload. Array related programs I will explain
Hacker rank programs 101 to 120. No one is responding. అసలు ఉన్నారా? ఒక్కరు రెస్పాండ్ అయ్యారు. సూరజ్ అగర్వాల్, సాయి తేజ, సూరి, ఓకే, ప్రేమ్ కుమార్ ఉన్నారు కొంతమంది అయితే క్లాస్లో. టెలిగ్రామ్ ఛానల్ నేమ్ అంట ఆల్రెడీ ఐమ్ గివెన్ సో మెనీ టైమ్స్. సూరజ్ అగర్వాల్, రుచిత, ఎస్ సార్. సరే, ఐ విల్ సెండ్ ద లింక్. సూరజ్ అగర్వాల్ జాయిన్ ఇన్ దట్ వన్. అసలు గూగుల్ క్లాస్ రూమ్ ఆల్సో ఐ విల్ అప్లోడ్, ఓకేనా? యూ నో వర్రీస్. ఇది హ్యాకర్ ర్యాంక్. ఇన్ అవర్ గూగుల్ క్లాస్ రూమ్ ఆల్సో ఐ విల్ అప్లోడ్. ఐఎమ్ గివెన్ టెలిగ్రామ్ ఇన్ దట్ యూ కెన్ జాయిన్. సార్ నౌ యూస్ డాట్ పీవై. So this function is responsible send one form to HTML page. Go to the views. Def is the keyword function name. Nimiddam home view. First argument request. Next. What is that class name? Login form. Where it is available? Test dot import. Class name is login form. Create object. Class name with parentheses. Object dot created. Form is the reference variable. Send this form. Return. What is the function? Render. First argument request. Next test app slash. What is the page? What is the context parameter? Form. What is the value? Form only. Ikkada no cookies. Ikkada cookies not required. Just I have to send one HTML page. ఇప్పుడు ఒక HTML పేజ్ క్రియేట్ చేయాలి. home.html. So take one HTML. Home kada? Okay. Come to here. Right click on session project to new directory templates. Right click on this new test app. Right click on this new HTML home settings
Take a template variable, base dir slash templates. Copy this template dir, due to dirs. ఎవరన్నా ఏం లేదు. Come to here. Body, take h1. ఏమన్నాడు? వెల్కమ్ టు నరేష్ ఐటీ అందాం. ఓకే, దీనికి ఒక యూఆర్ఎల్ డిఫైన్ ఫ్రమ్ టెస్ట్ ఇంపోర్ట్ యూస్. Copy this, paste it. Home. Views dot ఏంటి మన వ్యూ నేమ్ హోమ్ అండర్ స్కోర్ వ్యూ. సర్వర్ ఉందా? లేదు. py manage dot py run server. Server is started. Come to here, refresh. వెల్కమ్ టు నరేష్ ఐటీ. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? నెక్స్ట్ ఫామ్ రావాలి. ఎట్లా వస్తుంది? కమ్ హియర్. వాట్ ఈస్ ద ట్యాగ్? ఫామ్ ట్యాగ్. నౌ ఓపెన్ క్లోజ్. what we have to give? Dot as underscore p. Next, csrf underscore token, security purpose. Next, input, submit, enter your name. Form came. ఇప్పుడు enter the name. Click on this button. I'm entering some name. Click this button. Is it a get request or post request? Why it is get request? Inside we are not mentioned any method. So that's what is a get request. So how to read this data? Request dot get. Read this data, add to cookie. Send that cookie to next page. Adi process. So ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? home.html. ఏది code? This is the code. దీనికి ఒక URL డిఫైన్ చేసాం. home URL is .py. Path of home comma views dot home view.
So now view is ready, page is ready. I want to read this data from this page. Once I click on this button, it is a get request. ఇదిగోండి. Get request కాబట్టి it is coming to here. Get of what is the key name. Then I am getting this. Okay. Take a one more function, new function. Abuse.py. The function name is date time. Date time view on the request. Yeah. How to get that request dot what is that get of what is the key name, because of it is the get request get of name anna whatever name you're entering Radhika, it is coming stored into some variable name. General get what is the process? I want to send this name to one HTML page. General regular process అయితే ఇది return render request comma test app slash date time dot html comma what is the context parameter name colon name. కానీ ఈ నేమ్ అనేది నాకు నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ పర్పస్కి రిక్వైర్డ్ కావాలి. అప్పుడు ఏం చేయాలి? రిటర్న్ చేయకూడదు. వాట్ టు డూ? స్టోర్డ్ ఇన్ టు వన్ వేరియబుల్ దిస్ రెస్పాన్స్. వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్? రెస్పాన్స్ డాట్ సెట్ అండర్ స్కోర్ cookie. What is the cookie? Name. What is the value? Name. Then comma comma. Then return this response. Then automatically name is available there in the cookies. ఇంకా నెక్స్ట్ పేజ్ ఆన్వర్డ్స్ డోంట్ టేక్ రిక్వెస్ట్ డాట్ గెట్. హౌ టు టేక్ రిక్వెస్ట్ డాట్ ఎక్కడి నుంచి రీడ్ చేయాలి? కుకీస్ నుంచి. బికాస్ ఆఫ్ ఫస్ట్ పేజ్ ఇట్ ఈస్ ద గెట్ రిక్వెస్ట్ కాబట్టి ఐఎమ్ గెటింగ్ గెట్ ఆఫ్ నేమ్. నెక్స్ట్ పేజ్ ఇంకా హౌ మెనీ పేజెస్ ఆర్ దేర్? యు ఆర్ ఆల్వేస్ ఆస్క్ రిక్వెస్ట్ డాట్ కుకీస్ ఆఫ్ గెట్ ఆఫ్ నేమ్ ఓన్లీ. ఇప్పుడు టేక్ వన్ HTML ఫైల్, send your name. Name will be displayed. That is the second function, use.py function. So I am reading the name and I added the cookie. The next, whenever you can require that name, from the cookies only you have to read. So take HTML file, akkade display the name.
Take an HTML file. Come to here. Right click on your test app. New HTML. Date time. ఇక్కడ ఏం రాయాలి? H1 hello curling brace curly. What is the context parameter? Name. Because name ఉంది కదా, ఆల్రెడీ సెట్ చేశాను కదా. Name will be displayed. Now take one anchor tag. First it is pointing to hash symbol. Now here click here to get the date and time. The date and time. This is the page. This page is written by date time view. Cut off URL kavali. Copy this, paste it. What is this URL? Second page. Views dot view name date. బాగానే ఉంది అంతవరకు fine. Come to here. First take home page. Enter name Sunny. Click on this button. It will goes to next page or no? Second page కి వెళ్తుందా వెళ్ళదా? ఏమొద్ది మరి ఏం చేయాలి వెళ్ళాలంటే? Once you click on this, still same page only, ఇక్కడే ఉంది request. It never goes to next page. మరి ఏం చేయాలి నెక్స్ట్ పేజ్కి వెళ్ళాలంటే? What to do? What is the process? ఈ సెకండ్ ఉంది కదా, ఈ సెకండ్ పేజ్కి వెళ్ళాలి. దిస్ URL, then only it is calling this function, then it will display datetime.html page. ఈ వ్యూని కాల్ చేయాలి. చెయ్యాలి అంటే ఈ సెకండ్ URL, ఈ సెకండ్ URL ఎక్కడ మెన్షన్ చేయాలి మనం? వెరీ గుడ్. home.html ఎక్కడ రాయమంటావు? ఇక్కడ ఏమైనా యాంకర్ ట్యాగ్ ఉంటే HReference పెడతాను, అప్పుడు వెళ్తుంది. అది లేదు కదా. మరి నేను లింక్ పెట్టి నెక్స్ట్ పేజ్ అన్నాను అనుకో, యాంకర్ ట్యాగ్లో సెకండ్ అనిస్తే దాన్ని క్లిక్ చేస్తే అది వెళ్తుంది. కానీ అక్కడ ఏం పెట్టలే, నేను ఓన్లీ బటన్ పెట్టాను. నేను పెట్టక అక్కడ మనం ఈ పేజ్లో బటన్ పెట్టేసాం, ఇన్పుట్ టైప్ పెట్టాం. మరి పేజ్కి ఎలా వెళ్తుంది అది ఇప్పుడు? How it is navigated to second URL and second view and datetime HTML page అవ్వాలి. సింపుల్. ఇప్పుడు వన్స్ ఐఎమ్ క్లికింగ్ ఆన్ దిస్ బటన్, ఏం పేజ్కి వెళ్ళాలి? నెక్స్ట్ పేజ్కి వెళ్ళాలి. వెళ్ళాలి అంటే వన్స్ దిస్ బటన్ ఇన్పుట్ టైప్ సబ్మిట్ బటన్, వాట్ ఈజ్ యువర్ యాక్షన్? ఏంటి యాక్షన్? విచ్ పేజ్? సెకండ్ పేజ్. గివ్ ఇక్కడ సెకండ్. అప్పుడు ఏమవుద్ది? దిస్ ఈజ్ ఎ బటన్, వన్స్ క్లికింగ్ ఆన్ దట్, వాట్ ఈజ్ యాక్షన్? గో టు దిస్ URL. అప్పుడు ఇది ఎక్కడికి వెళ్తుంది? ఇట్ విల్ గోస్ టు URLs. ఇట్ ఈస్ పాయింటింగ్ టు వ్యూస్ డాట్ డేట్ టైమ్. ఓకే, గో టు ద వ్యూస్ date time. Is it returning datetime HTML or no? Yes, that is the flow. ఇప్పుడు చూడండి, రిమూవ్, ఎస్, ఎంటర్ సమ్ నేమ్ సన్నీ. హలో సన్నీ. ఎందుకంటే అక్కడెక్కడ యాంకర్ ట్యాగ్స్ లేవు కాబట్టి యాక్షన్, వాట్ ఇస్ ద పర్పస్ యాక్షన్? విచ్ పేజ్ ఐ వాంట్ టు నావిగేట్, దెన్ ఇట్ విల్ గోస్ టు దట్ పేజ్. సో డేట్ టైమ్, దిస్ ఈస్ ద డేట్ టైమ్ .html page. తర్వాత one URL I defined, path of second slash comma views dot date time view.
సో ఎక్కడ మెన్షన్ చేయాలి ఈ సెకండ్ అనేది? గో టు ద హోమ్ డాట్ ఎస్టిఎంఎల్. హోమ్ డాట్ ఎస్టిఎంఎల్లో ఫామ్లో యాక్షన్లో యూ కెన్ గివ్ స్లాష్ సెకండ్, దెన్ ఇట్ విల్ గోస్ టు దట్ పేజ్. అది ఆ రకంగా ఇట్ ఈస్ నావిగేటింగ్ టు సెకండ్ పేజ్. ఫైనల్గా ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ దట్ బటన్ ఐ వాంట్ టు డిస్ప్లే డేట్ అండ్ టైం, అది ఎలా వస్తుంది? సో ఫైనల్గా ఇప్పుడు ఏంటి, వన్స్ క్లికింగ్ ఆన్ దిస్ వన్ ఐ వాంట్ టు డిస్ప్లే ప్రజెంట్ అంటే ఇట్ ఈస్ పాయింటింగ్ టు హ్యాష్ కాబట్టి హ్యాష్ వచ్చింది. సేమ్ నేమ్ రావాలి ఇప్పుడు. హౌ టు గెట్ దిస్ నేమ్? నెక్స్ట్ పేజ్కి ఇందాకంటే టెక్స్ట్ బాక్స్ ఉంది కాబట్టి ఐఎమ్ యూజింగ్ రిక్వెస్ట్ డాట్ గెట్ అన్నా. బట్ నౌ వేర్ ఈస్ దట్ నేమ్? హౌ టు రీడ్ దిస్ నేమ్ అండ్ కరెంట్ డేట్ అండ్ టైం వీ నో. నెక్స్ట్ పేజ్ అలోస్ అన్ని కరెంట్ డేట్ అండ్ టైం. అగైన్ click here for updated time. So first to define one function. What is the function? Results. Results view. Request. Yeah. How to read the name? ఇప్పుడు నేమ్ కావాలి, ఎందుకంటే ఈ నేమ్ పంపించాలి నెక్స్ట్ పేజ్కి. నేను ఇందాకంటే రిక్వెస్ట్ డాట్ గెట్ ఆఫ్ నేమ్ అన్నా. నా వేర్ ఇస్ ద నేమ్? ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ cookies. How to get the name? Request dot. What is the dictionary name? Cookies. What is the method? Get. What is the cookie name? నేమా నేమ్ అంతే కదా. ఎందుకంటే ఇందాక సెట్ చేస్తాం కదా, రెస్పాన్స్ డాట్ సెట్ ఆఫ్ కుకీ ఆఫ్ నేమ్ అన్నా. సో కుకీస్లో నేమ్ ఈజ్ దేర్, గెట్ ఆఫ్ నేమ్ స్టోర్డ్ ఇన్ టు సమ్ వేరియబుల్. హౌ టు గెట్ ద డేట్ అండ్ టైమ్? యు నో ఆల్రెడీ. ఇంపోర్ట్ డేట్ టైమ్ మాడ్యూల్, మాడ్యూల్ నేమ్ డాట్ క్లాస్ నేమ్ డాట్ now is the method. Yes, stored into some variable. Now time. Date time kada, date time. Yes. Send these to HTML file. Return. Ingeppudu cookie is not required. Direct return regular process. Render request comma test app slash results dot HTML. Context parameter lo two you can pass. One is yes name. Second one date underscore time.
బస్ ఇంక ఇప్పుడు కుకీతో పని లేదు. ఇందాక ఒక్క సిచ్యువేషన్లోనే ఐ సెట్ ద కుకీ ప్రొవైడెడ్ నేమ్, బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఇట్ ఈస్ వ్యాలిడ్, అదర్వైజ్ నో. సో వ్యూ ఈజ్ రెడీ. తర్వాత HTML, తర్వాత URL. ఇప్పుడు ఫైనల్గా ఇక్కడ ఐ వాంట్ టు డిస్ప్లే, రైట్ క్లిక్, న్యూ, HTML రిజల్ట్స్. సో ఇక్కడ ఐ వాంట్ టు డిస్ప్లే H1 హలో కర్లింగ్ బ్రేస్ నేమ్. ఏం డిస్ప్లే చేయాలి ఇప్పుడు? కరెంట్ డేట్ అండ్ టైం కదా. H1 ట్యాగ్ కరెంట్ డేట్ అండ్ టైం, డేట్ టైం. నెక్స్ట్ ఐ హ్యావ్ టు టేక్ వన్ యాంకర్ ట్యాగ్. ఎందుకని? అప్డేటెడ్ డేట్ అండ్ టైం కోసం. క్లిక్ హియర్, సారీ, హియర్ టు గెట్, పడదాం, క్లిక్ హియర్ టు అప్డేటెడ్ టైం. దీనికి ఒక URL పెట్టండి. రిజల్ట్స్ వ్యూస్ డాట్, వాట్ ఈస్ ద రిజల్ట్ నేమ్? రిజల్ట్స్ వ్యూ. బస్ ఎక్కడ ఇవ్వాలి ఇప్పుడు ఇది? కాపీ వేర్, డేట్ టైం హ్యాష్ ఉంది కదా. ఇంకో చోట ఇక్కడ ఫైనల్ పేజ్లో, మరి ఇక్కడ హ్యాష్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఇక్కడ కూడా కంపల్సరీగా, బికాజ్ ఐఎమ్ క్లికింగ్ ఆన్ దిస్, రిజల్ట్స్ పేజ్కి వెళ్తుంది. నౌ టోటల్ ఈస్ రెడీ. ఇది ఫ్లో. ఫస్ట్ హోమ్ పేజ్. నెక్స్ట్ ఎంటర్ సమ్ నేమ్. హలో సన్నీ, క్లిక్ హియర్ టు గెట్ ద డేట్ అండ్ ద టైం.
Hello Sunny, current date and time April 25th, 8:45 a.m. Click here updated date and time. అదే టైం మారితే అప్పుడు we have to click 8:46. Now come to this. Click here to updated time 8:46. ఇప్పుడు న్యూ బ్రౌజర్కి వెళ్తున్నాను. ఎస్, రిజల్ట్ వచ్చిందా? కాదు. ఏది URL? ఇది. గో టు ద బ్రౌజర్, పేస్ట్ ఇట్. చూడండి జాగ్రత్తగా ఫ్లో. హోమ్ పేజ్ ఫస్ట్ ఐ ఓపెన్డ్. ఎస్, ఐఎమ్ ఎంటరింగ్ సమ్ నేమ్. Katrina Kaif. Enter name. Hello Katrina Kaif. Click here to get the date and time. అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ పేజ్ నుంచి ఫ్లో వెళ్తే ఐఎమ్ గెట్టింగ్ క్లిక్ హియర్ అప్డేటెడ్ టైం. ఇంకా మారలేదు కాబట్టి 8:46. మారితే ఇట్ విల్ బి డిస్ప్లేడ్. బాగానే ఉంది. ఒకవేళ ఇదిగోండి ఉంది కదా, కాపీ చేస్తున్నా. ఐఎమ్ క్లోజ్ ద బ్రౌజర్. క్లోజ్ బ్రౌజర్స్. బ్రౌజర్స్ క్లోజ్ అయితే ఈజ్ ఇట్ అవైలబుల్ ఎనీ కుకీస్? నో ఛాన్స్. మరి ఇఫ్ ఐఎమ్ యాక్సెసింగ్ డైరెక్ట్ రిజల్ట్స్ పేజ్ ఏమవుద్ది అప్పుడు అవుట్పుట్? నేమ్ ఏం లేదు కదా మరి. ఇందాకంటే నేమ్ ఉంది, కుకీస్లో నేమ్ ఈజ్ దేర్, హలో సన్నీ హలో కత్తిరన వచ్చింది. మరి ఇప్పుడు రిక్వెస్ట్ డాట్ కుకీస్ అన్న ఏం లేదుగా, ఎంటీ కదా. వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్? ఐఎమ్ గెటింగ్ ఎనీ పేజ్? వస్తుంది, ఎందుకంటే రిజల్ట్స్ కాబట్టి ఆ రిజల్ట్స్ పేజ్ని పాయింట్ చేస్తుంది అది. బికాజ్ ఇట్ విల్ గోస్ టు రిజల్ట్స్. ఇవరల్ ఉందా లేదా మీకు? ఎస్ ఉంది. విచ్ వ్యూ ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుద్ది అంటే గో టు రిజల్ట్స్ వ్యూ. బట్ ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్ కేమ్. ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ లైన్ నెంబర్ 16. రిక్వెస్ట్ డాట్ కుకీస్ డాట్ గెట్ ఆఫ్ నేమ్. అసలు నేమ్ అనేది లేదు కుకీలో. మరి ఏమైంది అప్పుడు? That is, I am asking why I am using get method. Now you will get clarity. See the output. Once cookies are not there, there is no values, empty dictionary, written value is none. So name place lo none will be displayed. Hello none, current date and time is so and so. That is the advantage of get method. అదే నేను చెప్తుంది మీకు నేను. ఇదిగోండి ఎస్డి కూడా ఐఎమ్ టెల్లింగ్ డి ఈక్వల్ టు ఎంటీ డిక్షనరీ ప్రింట్. దానిలో ఏం లేదు. డి డాట్ గెట్ ఆఫ్ నేమ్ అన్నా. అసలు ఏమీ లేకుండా ఏమొస్తుంది? రిటర్న్ వాల్యూ నన్. అందుకే ఐమ్ యూజింగ్ గెట్ మెథడ్. హలో నన్ విల్ బీ దేర్. సో ఏ పేజ్ అయినా సరే, ఇఫ్ యూ గో టు హియర్ ఎనీ న్యూ బ్రౌజర్ ఓపెన్ డైరెక్ట్ రిజల్ట్స్ విల్ కమ్ విత్ నేమ్ ఆఫ్ నన్. అది ఇఫ్ యూ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్ ఆన్వర్డ్స్, హోమ్ పేజ్ ఆన్వర్డ్స్, definitely will get the details. Enter name Radhika. Name. Click here. That is the advantage of get method in the dictionary. Finally, which page? Results page కావాలి మీకు. Yeah. Copy this. Paste it. దీనికి ఒక URL. Path of results / comma views dot results underscore view. So go to the date time dot html comma results dot html. ఈ రెండిట్లో యూ కెన్ అప్డేట్ దట్ URL.
So the flow of application. So the session management related two examples by using cookies. So tomorrow 10 ki class, okay? I will send the link in Google Classroom and as well as Telegram I will upload it. So regular class is on Monday. One more example, we will see cookies. Next, whatever problems in the cookies, why we need to go for session API. అది Monday చూద్దాం. So tomorrow, the hacker rank problems, error related programs I will explain. So bye everyone. Monday will continue.